ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਡਿਪਟੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ। ਹਿਊਸਟਨ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਕ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੈਂਪਲ ਗਾਰਨਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਸੇ ਤੰਜ, ਕਿਹਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ। ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਲਈ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕਸਾਈਡ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦਘਾਟਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਡਿਪਟੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫਿਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਹਿਊਸਟਨ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਸੇਜਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਹਿਊਸਟਨ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਊਸਟਨ ਸ਼ੈਰਿਫ ਈਡੀ ਕਾਨਜੈਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਬੌਬੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਡਰਨ ਗਾਰਸੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਜਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਸੇਜਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। Dhaliwal, HCSO 1498, which is his badge number, end of watch 9/27/2019. But your kind and gentle spirit will remain forever with us. You gave your life protecting our community, and for that we will forever be grateful. And you see his image. We'll never forget Sandeep Dhaliwal. We wanted to honor him in even a larger way this year. With it being the first year anniversary, sadly because of COVID, we couldn't make it as grand as we would like. We also missed the National Police Memorial, where he would have been, his name would have literally been etched in stone next to a lion. We know that the lion signifies a lot when it comes to the name Singh. We know the where, we know the when, but we don't know the why. And that question is probably something we will grapple with for the rest of our lives. Today we will hear from people who knew him personally, professionally, the lives that he touched and continues to touch us. It doesn't compare, imagine, to the pain you feel. But know that almost every day there is a weight on my shoulders, because Sandeep is not with us. But I will say, Sheriff, that I am proud of your leadership. Thank you for how you continue to honor all of the men and women of the Sheriff's Office, how you continue to support them, advocate for them, fight for them, but also how you continue to treat them as a family. And on this occasion, we're here because Sandeep was a colleague, he was a team member, but I see him as a little brother I never had, just like I see the sheriff as a little brother I never had. But to that end, let us continue to find the sweetness in this difficult time. Because when I see all of the other deputies that remind me of Sandeep,
that are stepping forward like Sandeep did to serve us. I'm proud of you. Hello, I'm Kimberly Hall. This is my daughter, Tyler. We're here to remember our brother Sandeep. About 3 weeks after he was killed, I got his name and the khanda up on my arm, which is right here. And then about 6 months later, I got another tattoo. I got of his shadow and of the lion, because the Singh means lion. And I got the Sikh colors, the orange and the blue, for courage and bravery. But we're here to celebrate his life after 1 year, and it's hard. It's very emotional. I'm just physically and emotionally exhausted. I never in a million years thought this would happen to my brother. But we're pushing through, because that's what he would want. He would want me to say, I could hear him say, "Sister, don't give up. Life is beautiful. Love God. Love one another, love everybody you meet, take your knowledge that you know and share it with everybody." And that's what I'm doing. I feel Sandeep is with me every single day. He's heavy on my mind and he's heavy on my heart. So I know he's right here with us and he's pushing me through. That's how I've made it through this last year. How about you? Sandeep was my uncle, and we miss him a lot. Love you, Sandeep, forever. ਸੰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਣਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਰੱਖਣਾ। And not just as a Sikh American, this is the promise of America, right? If you do good, this is the gift that continues to come back to the community. So we remember him, we miss him. Clearly, I want to acknowledge the sheriff's leadership in this as he continues to elevate self-service in the community that we call Houston and Harris County. Sandeep definitely left a big mark. He was almost larger than life in that sense that he was such a unique individual. He was a humanitarian, he was a public servant, he was a husband, a father, a son. As I said at his memorial service, that I wish we had more Sandeeps in this world, especially this year that's been marked with so much turmoil and tragedy. I know he would be a ray of sunshine and sunlight for so many. He personally led many Sikh Americans to come into the Houston area to give goods to first responders during Harvey. And and he even went to Puerto Rico to help out there. So again, he believed in helping others, and that's what he stood for. We continue to stand in support with the family. They're continue to be heartbroken, and he left such a big void. ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਹਿਊਸਟਨ ਟੈਕਸਾਸ USA ਤੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਰੀਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਪਲਾਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫੰਡ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। COVID-19 has impacted our lives, the likes of which we have never seen. Our daily lives have changed dramatically since this time last year. Our government has worked diligently since January to learn about and act against this virus, to keep Ontarians as safe as possible. And we couldn't have done it without the bravery and heroics of our frontline healthcare workers. We saw the impacts of Wave 1 in our long-term care homes. We learned from it, and we will continue under the leadership of Premier Ford to do whatever it takes to keep our loved ones in long-term care safe. As the Premier mentioned, effective Monday, October 5th, visitors to long-term care homes in these areas will be restricted to staff, essential visitors, and essential caregivers only. We know the vital role that essential caregivers play in the lives of so many residents in our long-term care homes. Residents and substitute decision makers
are encouraged to identify and ensure the designation is in writing for up to 2 individuals to be essential caregivers. Doing so will ensure the continuation of visits and support the physical and mental well-being of residents at the home. To ensure our long-term care homes are prepared to contain and prevent COVID-19, I'm pleased to announce our government's long-term care preparedness plan, which, as the Premier mentioned, includes new investments of over $500 million to support our long-term care homes. That includes more funding to help homes with operating pressures related to COVID-19 prevention and containment measures, minor capital repairs and renovations to improve infection prevention and control, and the recruitment and training of additional frontline staff. Earlier this month, we also reconvened the Long-Term Care Incident Management System, or IMS structure. ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਛੱਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛੱਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Working with our public health measures table and with our other tables to look at these regional issues, this variation we're seeing right now in this second wave, as compared to the first one where we had quite widespread cases throughout the province. We're seeing now a concentration over a period of time in certain areas as compared to others that may have some cases for a bit, but then they're back down to, like the north, with no cases the last 2 days reported. So we're trying to look at how we might designate those ones, look at our different metrics and numbers. As the Premier said, the obvious ones, and you noted, around the GTA and Ottawa, and we're trying to put in place those measures that would say when are they going to step up to a higher level of some activity, like with the visitors limitation at this time, and we're looking at the stipulations how that would work, so that they would then limit those visitors. But as the Premier and as the Minister said, we would continue to have essential workers and essential caregivers, staff of course, with proper process and protocols in place to attend to the needs of the citizens and the residents of those long-term care homes, to ensure not only the safety and prevention from COVID, but also the other value-added processes that have been are so meaningful and valuable at this time. So we'll be coming up with more information as far as how we designate sites and zones, and there may be others, hopefully not many, added to it, but maybe we'll get that back down, and that means some can come out of being hot zones in the future as well, so it can go both ways. Cohort or social bubble of the close family members is still one we value. The question is, have people maintained consistency and I would say vigilance in maintaining that? We've seen a casualness and a movement away from that, so that people have had some are connected with another one, and so it's become very much less disciplined. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,55,301 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 9,278 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ 71,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.7% ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲੇ ਨੇ। There have been 155,301 cases of COVID-19 in Canada, including 9,278 deaths. Labs across Canada tested an average of over 71,000 people daily over the past week, with a 1.7% testing positive. Yesterday, a total of 2,176 cases were reported nationally. 437 of these were backlogged cases from the weekend, and 1,739 were newly identified yesterday. This means daily case counts has now reached the peak of daily cases seen in April, and the average daily case count has increased to 1,412 cases being reported during the most recent 7 days. The fact that cases are now at the same level as during the initial peak is worrisome. But at the same time, there are clear differences in the epidemiology, with younger age groups predominating among cases, and we are testing and detecting more. Things have escalated quickly, and they can escalate further unless we all work together to slow the spread of the virus. There is no doubt that testing, tracing, and isolating
in order to interrupt transmission of the virus and prevent further infections is a cornerstone of our pandemic response. Public health authorities are working hard to find a range of testing solutions to improve access and speed up the turnaround time for results. In Ontario, for example, as in Alberta, tests can now be performed in pharmacies. British Columbia has introduced a spit and swish testing method, which will be used as an alternative to the nasal swab, especially for collecting samples from children. Health Canada is reviewing a range of simpler to use and faster tests. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਕ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੈਂਪਲ ਗਾਰਨਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। Scientists around the world have always said that easily accessible testing is the key to combating the spread of COVID-19 while helping people live normal lives. Conservatives have been calling for rapid and easily accessible tests since March. However, Justin Trudeau and his health minister have repeatedly failed to fight for access to these vital tools for Canadians. Justin Trudeau's health minister said today that there are no at-home antigen tests in the Canadian review process. This is ridiculous. It's blindingly ridiculous. She should be out actively looking for these types of technologies and proactively getting them into the review process. At a time when every country in the world is proactively trying to acquire and develop these technologies to protect their people, Justin Trudeau's cabinet is content to say, we're letting them come to us. Our allies are winning in this race for supplies. Months ago, the U.S. Food and Drug Administration approved similar tests that Justin Trudeau is only now getting around to looking at, after weeks of intense political pressure and parts of the country once again on lockdown. Today, we still have no clarity on the types of tests, when they will be widely available to Canadians. We still have no delivery or distribution date, even though the tests are still in use in other parts of the world. And we don't know where Canada stands on the list of actually getting these supplies, given their delay. The same rapid point-of-care test that Health Canada is now looking at has been used by our G7 allies for months, and yet it is still not approved in Canada, even though they're supposedly trying to order it. Why has it taken our country so long to get this done? How many schools have had to close because we didn't have this capability? How many hours were lost as working parents had to stand in line for a test? Justin Trudeau's government's complete inaction on testing is unacceptable. We know that testing is a key tool to get our country back to work and to fight this pandemic. As Canadians face more lockdowns, Canada's Conservatives will continue to stand up. ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਰਨਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਲਈ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਰਨਲ ਵੱਲੋਂ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਿਨੇਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 2 ਕਾਪੀਆਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰੁਕਸਾਈਡ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰੁਕਸਾਈਡ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਖਾਣ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਦਰਸ਼ਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜੈਤੇਕ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਟਿਸਟ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਰ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰ
ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਚਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੰਨੜ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਉਹ ਥਾਂ ਉਹ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛਪਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ ਔਰ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ 2017 ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦਾਸੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਖ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਦਾ ਆ? ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ, ਅੱਗਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਮੇਰਾ, ਬਈ ਜਿੱਧਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਚੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਲਾਲੋ ਤੇ ਖਾਨ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਪਰਗਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਮਨਾਬਾਦ ਲਾਲੋ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਲਾਲੋ ਤੇ ਖਾਨ ਏਮਨਾਬਾਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਵੀਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਜੀ ਭਲਾ ਜੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੋਂ ਚੱਲੇ, 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਵੜੇ। ਲਾਲੋ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਕਿੱਲੇ ਕਰਦਾ ਆਹ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਪਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਡੁਮੇਟਾ ਹੈ ਸੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੁਮੇਟਾ ਹੈ ਸੋ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲਾਲੋ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਆ ਬੈਠ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਬੈਠ ਕਰ ਕਿਰਤ ਕਰ। ਲਾਲੋ ਬੈਠ ਕਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ ਅਸਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਪਰਦੇਸੀ ਸਭੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ,
ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਦੇਸੀ ਤਾਂ ਸਭੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੰਮਾ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਆਗ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਜਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਖੀਏ, ਜਾਣਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣੀਏ ਵਾਖੀਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦਸੀਏ, ਜਾਣਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਸੀਏ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਸਰੀ ਤੋਂ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।